ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. I have connected this cell to an external resistance R as shown in the figure. So that point I will write first. Consider a cell of EMF E and internal resistance small r, internal resistance small r, connected to an external resistance. So external resistance ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ, ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್, as shown in figure. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, now it becomes terminal PD, that is V is the terminal PD here. Okay, so that one we will note here. If V is the terminal PD, then so what is the formula of the terminal PD? Here we have, this is a discharging cell. For discharging cell we have V is equals to E minus I into R. Okay, so look at the direction of the current here. It's a discharging cell. Discharging cell again, V is equals to E minus I into R is the formula for terminal PD. Okay, so now ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. So we have this formula, that is V is equals to, that is V is nothing but here the potential difference between the cell and also the potential difference between the resistance R, because both are connected in parallel now. Okay, if you consider these two are the points here, so cell is connected between these 2 points and resistance is also connected between these 2 points, so therefore they are connected in parallel. So therefore in parallel potential difference remains same, that is V here terminal PD, and here also the potential difference across the resistance is V. Okay, that V is equals to, according to the Ohm's law we have V is equals to I into R. Now equate these two. Okay, so therefore equating equation 1 and equation 2. So if we equate here, what we will get? First you take here E minus IR, right hand side is equals to I into R. You take minus IR here. E is equals to I into R plus I into capital R plus I into small r. Okay, you take minus IR here this side. So here I into, what is common here? I have taken R plus R. So therefore I want I, that is expression for current. I want current through a simple circuit, so I will get I is equals to this, you take divided by E divided by R plus R. So this is the expression for current through a simple circuit.
This is the expression for current through a simple circuit. So when it will be maximum? So current depends upon these three factors. So if you observe the expression here, it depends upon the EMF of the cell and the external resistance and the internal resistance. So now a cell in ಎರಡು ಈ quantity, these are the characteristics of the cell, EMF and internal resistance. We cannot change these values for a given cell. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್? ಜೀರೋ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. So if you take the value of 0 here, or the maximum current that we can draw from a cell is E divided by R. So that we will note here. Okay, the maximum current that can be drawn from a cell is for. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ so what is the formula here? You put R value here 0, you will get the maximum current. I max is equals to E divided by R. This is how we can draw the maximum current from a cell, and it is maximum current is E divided by R, EMF of the cell divided by internal resistance. So now we will briefly discuss about the differences between EMF and terminal PD of a cell. So I have made two columns here, EMF and terminal PD. So the first one, what is the definition of EMF and what is the definition of terminal PD, that we will note here. So the maximum potential difference between two terminals of a cell in an open circuit. So open circuit ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಂದರೆ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇದು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ the potential difference between the two terminals of a cell in a closed circuit. So the second thing, if you note here, EMF ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ external resistance connected to the cell.
ಸೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ external resistance connected to the cell, and this is the another difference we can note. So the third point if you want to note here is it is greater than terminal PD. ಸೊ ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, discharging cell. However, the terminal PD is greater than the EMF of the cell when it is being charged. ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ಗಿಂತ. The cell when it is being charged, it means a cell. I can clearly write here when the cell is being charged. Okay, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಪ, ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ಸೆಲ್, ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.